Okay, we're rolling. Hare Krishna Mataji, Dobre Utro. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhavaka Girivaratari Gopi Jana Bhavaka Girivaratari Yasodhana Nana Prachana Ranjana Yasodhana Nana Prachana Ranjana Jamuratira Bharatari Jamuratira Bharatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Vistupat Paramahansa Parvajakacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Pavanitananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Ki Jai. Mayapur Ki Jai. Gangamayi Ki Jai. Jamunamayi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bo. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Please Masasaswati Vigwani Shri Saswati Vadi Pasari Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в тьме невежества, но мой дух я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого, полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 15, Description of the Kingdom of God. Глава 15, описание Царства Бога. Text number 19. Стих 19. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Mandara Mandara Kunda. Kunda Konda Kudaba Kurava Utpala Utpala Champaka Champaka Arna Arna Panaga Punaga 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 Naga Naga Bakula Bakula Ambuja Ambuja Parijataha Parijadaha Gandhe Gandhe Archite Archite Tulsika Tulisika Abarena Abhare
excuse me, abadanena Abharanena tasyaha tasyaha yasmin yasmin tapaha tapaha sumanasaha sumanasaha bahu bahu manayanti manayanti mandara kunda kurabot pala champakarna mandara kunda kurabot palacham pakarna Panaga naga pakulambuja parijataha punaga naga bakulam parijataha Gander chite tulasika paranena tasya Gandhechite tulasika banena tasya Yasmin stapa sumanaso bahumanayanti Yasmin sapasu manaso bahumanayanti Mandara kunda kurabot pala champakarna Mandara kunda kurabot palacham pakana Ponaga naga pakulambuja parijataha Punaga naga bakulam parijataha Gander chite tulasik Gander chite tulasika baranena tasya Gandhechite tulasika varanena tasya Yasmin stapa sumanaso bahumanayanti Yasmin sapasu manaso bahumanayanti Mandara kunda kurabot palap champakana Mandara kunda kurabot palacham pakana Ponaga naga pakulambuja parijataha Punaga naga bakulam parijataha Gander chite tulasika bharanena tasya Gandhechite tulasika varanena tasya Yasmin stapa sumanaso bahumanayanti Yasmin sapasu manaso bahumanayanti Mandara kunda kurabot palacham pakana Mandara kunda kurabot pala champakana Punaga naga bakulam parijataha Punaga naga pakulambuja parijataha Gandhechite tulasika varanena tasya Gandher chite tulasika paranena tasya Yasmin sapasu manaso bahumanayanti Yasmin stapa sumanaso bahumanayanti Ilapati Prabhu. Mandara kunda kurabot palacham pakarna Mandara kunda kurabot pala champakana Punaga naga bakulambuja parijataha Ponaga naga pakulambuja parijataha Ganderchite tulasika baranena tasya Kander chite tulasika bharanena tasya Yasmin stapasu manaso bahumanayanti Yasmin stapa sumanaso bahumanayanti. Okay, now we're not going to chant responsively translation for every one of these flowers in the first two lines. Первые две строчки, там санскрит и перевод одинаковый, поэтому мы не будем повторять перевод этих санскритских слов. Because the translation is the same as the original word. In other words, there isn't any translation. То есть, по сути, эти слова не переводятся, а просто снова повторяются другими буквами. Except for ambuja, which Srila Prabhupada translates as lily. Кроме слова амбуджа, которое Шрила Прабхупада все-таки переводит, называя лилией. Okay, so we'll start with the third line. И мы начнем с третьей строчки. Gandhe, Gandhe fragrance. fragrance Archate, Archite being worshipped. being worshipped
которые поклоняются. Tulsika, Tulsika, Tulsi, Tulsi. 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 Abadanena Abhanena, with a garland. Гирлянды. Tasyaha Tasyaha, of her. of her. Ее. Yasmin Ясмин, in which Vaikunta? in which Vaikunta? На какой из Vaikunta? Tapaha Тапаха, austerity. austerity, аскезы. Sumanasaha Суманасаха, good-minded, Vaikunta-minded. good-minded, Vaikunta-minded. Благостным умонастроением Vaikunti. Bahu Баху, very much. very much. Неустанно. Manayanti Манаянти, glorified. glorify, прославляет. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Although flowering plants like the mandara, kunda, kurabaka, utpala, champaka, arna, punaga, nagakeshara, bakula, lily, and parijata are full of transcendental fragrance, they are still conscious of the austerities performed by Tulsi. For Tulsi is given special preference by the Lord, who garlands himself with Tulsi leaves. Хотя мандары, кунды, карабаки, утпалы, чампаки, арны, пунаги, нагакешеры, бакулы, лилии и париджаты распускают свои цветы, источающие трансцендентное благоухание, они всегда помнят о тех аскезах, которые совершила Тулси, ибо видят, что Господь оказывает ей явное предпочтение, украшая себя гирляндами из ее листьев. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The importance of Tulsi leaves is very clearly mentioned here. В этом стихе говорится о том, какое важное значение имеют листья Тулси. Tulsi plants and their leaves are very important in devotional service. Деревца Тулси и их листья играют в преданном служении очень важную роль. Devotees are recommended to water the Tulsi tree every day and collect the leaves to worship the Lord. Преданным рекомендуется ежедневно поливать Тулси и собирать ее листья для поклонения Господу. One time an atheistic Swami remarked, "What is the use of watering the Tulsi plant? It is better to water eggplant. By watering the eggplant, one can get some fruits, but what is the use of watering the Tulsi?" Один с вами атеист как-то заметил, что толку поливать Тулси? Уж лучше поливать баклажаны. Баклажаны, по крайней мере, приносят плоды. А какой толк от Тулси? That's all? Yep. These foolish creatures, unacquainted with devotional service, sometimes play havoc with the education of people in general. Подобные глупцы, несведущие в преданном служении, иногда наносят непоправимый урон делу просвещения простых людей. The most important thing about the spiritual world is that there is no envy among the devotees there. Самая важная особенность духовного мира заключается в том, что там начисто отсутствует зависть в отношениях между преданными. This is true even among the flowers, which are all conscious of the greatness of Tulsi. Это относится даже к цветам, каждый из которых осознает величие Тулси. In the Vaikuntha world, entered by the four Kumaras, even the birds and flowers are conscious of service to the Lord. В царстве Вайкунтхи, куда вступили 4 кумаров, даже птицы и цветы осознают служение Господу. And that's the end of the purport. Находится в сознании служения Господу. That's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Yeah, regarding envy, Srila Prabhupada is saying here, there's no envy among the devotees in the spiritual world.
Что касается зависти, здесь Шрила Прабхупада пишет, что в духовном мире среди преданных нет зависти. So he's highlighting a particular point. Тем самым он хочет донести до нас определенную мысль. Although in other places he says there is envy, but it's vastly different than envy in the material world. Хотя в других местах он говорит, что все-таки есть зависть в духовном мире, но она очень сильно отличается от зависти в материальном мире. He said that the difference is that the envy in the material world is characterized by malice. Он говорил о том, что в материальном мире зависть, она всегда совмещена с качеством злонравия, с качеством, когда мы хотим навредить другому. But the significant feature of envy in the spiritual world is that there's no malice. Но в духовном мире зависть отличается тем, что там нет злобы. Srila Prabhupada described it like this. Шрила Прабхупада следующим образом описывал эти моменты. That one gopi is seeing another gopi's service. Одна гопи видит служение другой гопи. And she's thinking that, oh, what nice service this gopi has performed. Она думает, о, как хорошо служит эта гопи. I wish I could do such nice service. Вот бы я могла так же хорошо служить, как она. But there's no malice. Но в этом нет злобы. Okay, what does Bhakti Milana say? Can we somehow engage envy in our service? Or how can we fight it if it's present? Можно ли как-то задействовать зависть в служении и как бороться с ней, если она присутствует? Didn't I just answer that question? Разве я не ответил на этот вопрос только что? The example I gave about envy in the spiritual world, that's how. То есть вот этот пример, который я привел о зависти в духовном мире, так ее и можно задействовать. We should admire another devotee's service, and we should aspire to be able to do also such nice service. Мы должны восхищаться служением других преданных, и мы должны стремиться тоже выполнять такое хорошее служение. That's spiritual envy. Это и есть духовная зависть. Okay, anything else? Валерий Прабhu says, Hare Krishna, my obeisance Guru Maharaj. I apologize that my question is not on the topic of the class. I heard from the devotees a phrase that the Guru chooses the disciple. So if it's true, how does it happen? Харе Кришна, мой поклон, Гуру Махарадж. Извините, пожалуйста, что вопрос не по лекции. Услышал от преданных фразу, что гуру выбирает ученика. Есть ли такое понятие? И если есть, то как это происходит? I don't know. Do you have a quote? Не знаю. А есть какая-то цитата, которая это подтверждает? Because I'm just trying to think what Prabhupada said. Well, one thing I know he said is that it's Krishna's arrangement. Пытаюсь вспомнить, что говорил Прабхупада на эту тему. Ну, например, он говорил, что это все организовывает Кришна. That Krishna arranges for a particular guru and a particular disciple to come together. Это Кришна устраивается так, чтобы определенный гуру и определенный ученик встретили друг друга. So the guru chooses the disciple. I don't know. I don't remember hearing that. Гуру выбирает ученика? Не знаю. Я не помню такого. Не помню, чтобы я такое слышал когда-нибудь. The initiative may come from either side. То есть инициатива может исходить с любой из сторон. At least that's what I saw in Srila Prabhupada's relationships with his disciples. По крайней мере, это то, что я видел в отношениях Шрилы Прабхупады с учениками. Sometimes Srila Prabhupada would offer
initiation to someone, even though that person was not aspiring to be initiated. Порой Шрила Прабхупада предлагал кому-то получить посвящение, хотя сам человек не стремился к посвящению. And other times the individual would request Srila Prabhupada for initiation. А в других случаях люди сами просили Шрилу Прабхупаду дать им посвящение. So it could be either. Так что инициатива может идти с любой стороны. But the main point I heard Srila Prabhupada say was that it's by Krishna's arrangement. Но главное, что я слышал от Шрилы Прабхупады, это то, что это Кришна организовывает. Ramayan Sarvabhutani and Pradudani Mayaya. Super Soul is directing the wanderings of all living entities. Сверхдуша руководит блужданиями всех живых существ. Okay. Anything else? Valery Prabhu says, I don't know such quotes. Prabhupada said that a disciple should examine the guru, and the guru should examine the disciple. That's right. Я не знаю таких цитат. Прабхупада говорил, что ученик должен проверить гуру, а гуру проверяет ученика. Это правильно. Точно. Exactly. So we have a question from Alexander Lisi. Hare Krishna, how can I remain peaceful, humble? How can I remain humble while remembering that I'm guided by 6 inner enemies, which include envy? Как оставаться смиренным, помня, что мной повелевают 6 внутренних врагов, в том числе и зависть? Anyhow, it's not a big secret. Это не какой-то большой секрет. You simply practice Vaidhi Sadhana Bhakti under the direction of a bona fide spiritual master, and gradually you get purified. Просто практикуйте Вайдхи Садхана Бхакти под руководством истинного духовного учителя, и постепенно вы будете очищаться, вы очиститесь. Especially important is to chant attentively 16 rounds a day. И особенно важно внимательно повторять 16 кругов в день. To study scrutinizingly Srila Prabhupada's books. Тщательно изучать книги Шрилы Прабхупады. And to go on Sankirtan. И выходить на Санкиртану. To preach this message somehow or other, but especially Очень важно так или иначе. But especially Prabhupada emphasized distributing books. Очень важно так или иначе проповедовать это послание. Но в особенности Шрила Прабхупада подчеркивал важность распространения его книг. Okay, we'll stop here. I have a question. May I? Go ahead. My sister got a present. Some colleague from work gave her tea with Tulsi. Gave her And, what? the package Wait. Gave her what? Tea, herbal tea with Tulsi. The package says it has both Krishna and Rama varieties of Tulsi inside. So what should devotees think about this kind of tea? Okay, good question. Моей сестре на работе подарили чай, травяной чай с Tulsi. Там и написано на пачке, что там есть и Кришна, и Рама Tulsi внутри. Разные варианты Tulsi. Although I'm sure I've heard То есть как преданным относиться к такому чаю? Can I speak? Okay. I'm Yes. Although I'm sure I've heard the answer, I don't remember what the answer is. Sorry. Я уверен, что слышал где-то ответ на ваш вопрос, но я не помню этот ответ. Прошу прощения. Хороший вопрос. So as soon as this class ends, I'll send a message to my god brothers and god sisters, because I'm sure they know. Как только закончится эта лекция, я задам этот вопрос моим духовным братьям и сестрам, и я уверен, что они знают ответ на этот вопрос. And let's see. So who's asking? It was my question. That's your question. Okay. So Yes. yeah. So and then once I get the answer, I'll send you the answer. И когда я найду ответ, я вам пришлю, а Илапати Даса выложит в общем чате. Alexander Prabhu has a next question. Can Harinama replace Sankirtan? Может ли Харинама заменить Санкиртану? What a stupid question.
Какой дурацкий вопрос. What do you think Harinam is if it is not Sankirtan? А что такое Харинама, если это не Санкиртана? You've been infected with this modern idea that Sankirtan means only book distribution. Вас заразила эта современная идея, что Санкиртана означает только лишь распространение книг. This is a really stupid idea. It's really irritating. Это очень глупая идея, это очень раздражающая идея. Sankirtan means, one of the meanings is the congregational chanting of the holy names of the Lord. Одно из значений слова Санкиртана — это и есть совместное воспевание святых имен Господа. Isn't that what Harinam is? Разве не для этого нужна Харинама? So Sankirtan means public chanting of the holy names. It also means book distribution. Санкиртан означает как распространение святых имен, так и распространение книг. And Srila Prabhupada sometimes even used it to mean when the devotees gather together and have kirtan in the temple. И порой Шрила Прабхупада называл Санкиртан, когда преданные собираются вместе и проводят киртан в храме. Sorry that I said something very strong. Простите, что я так грубо ответил. When you are saying go to Sankirtan, you mean go to book distribution or go to temple and chant? Translate. And chant for the name. Okay, translate. Когда вы говорите go to Sankirtan, идите на Санкиртан, что вы подразумеваете под этим? Выходить на улицу, распространять книги или идти в темпл, идти в храм, воспевать святое имя? When Srila Prabhupada used the word Sankirtan, mostly he was using it to refer to going out and giving Krishna consciousness to the public. В основном, когда Шрила Прабхупада использовал слово Санкиртана, он имел в виду идти на улицу и давать сознание Кришны людям. That's the way I use it. Также я использую это слово. So it's not necessarily book distribution. When you say go to Sankirtan, it's not necessarily book distribution, right? Translate. Когда говорите идите на Санкиртан, это не значит, что идите распространять книги. It's not only book distribution, but on the other hand, Srila Prabhupada did especially emphasize book distribution. Да, Санкиртан — это не только распространение книг, но с другой стороны, Шрила Прабхупада особенно выделял распространение книг. Like, for instance, he said that with the Harinam, with the public chanting of the holy names, the mridanga can be heard just for a few blocks. Например, когда он говорил, что если идет Харинама, то мридангу слышно лишь на несколько кварталов. But Srila Prabhupada called the publishing of books the Brihat Mridanga. Но распространение книг Шрила Прабхупада называл брихат мридангой. Brihat means big, the big Mridanga. Брихат означает большая мриданга. Because that can be heard for a much further distance. Потому что книги можно слышать на гораздо большем расстоянии. A book can travel all over the world. Книга может пересечь весь мир. And sometimes it does travel all over the world. И порой наши книги действительно оказываются на другой стороне мира. Okay, well, we very successfully have gotten totally off the topic of this lecture. Мы совершенно ушли от темы сегодняшней лекции. So before we get more off the topic, we'll stop here. Пока мы еще сильнее не ушли от темы, на этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastai Pradesh. Book distribution is more superior activity, right, than Harinam. What's that? Book distribution is superior than Harinam, right? In one sense, yes. Achintya Beta Beta